kusoo dhawaada qaybta labaad ee Django. qaybtan markaa waxaynu ku fiirin doonaa in aynu samayno environment. So waa maxay environment? Environment waa place aynu ku kaydsan doono different packages for different versions of Django or maybe some other languages. So haddii aynu sii sharaxno waxaynu isticmaali doonaa different projects. For example, 3.4 ayaa waxaan u isticmaalnay one project and 2 something waxaan u isticmaalnay another project. So waxaan rabnaa those different projects inaan u isticmaalno different versions. So one way aad markaa insha Allah ku shaqayn karayso waa the creation of an environment. Inaad environment samaysato and then inaad ku kala kaydso different packages in those two environments. So that is one. So haddii aynu git bashayga ama soo furano git basha, try to write cd si aad u hesho a parent working directory. So you can see first time hadii soo furato try inaad qorto cd. Okay, cool. So marka waxaan isku daynaa inaan desktop-ayga tagno. So we will do some cd desktop. Dabcan waxaynu qori doonaa door command ayaynu qori doonaa. Marka waxaan rajeynayaa familiar ku tihiin commandiskan. So waxaynu samayn doonaa marka directory ayaynu samayn doonaa. Waxaynu bixin doonaa some coders. So waxaynu sii gudagalaynaa inaan galno folderka. So let's say nothing igu jira ma jirto hadda inside this folder. So waxaan isku dayay marka in aynu folderkan dhexdiisa aynu ku samayno environment oo dhamaystiran. So waxaan u baahanahay command ayaynu u baahanahay inaan qorno virtual virtual environment python -n virtual environment and then طبعا waxaad qoraysaa environment-iga magacaad rabtay inaad bixiso. So I'll say some code ayaan u bixin doonaa and hit enter. طبعا couple seconds in a cool qaato laga yaabaa. So we wait. Okay, haddii aynu hadda inraano ls waxaad arkaysaa some code in folder cusub oo nagu dhex samaysmay folderkeedii hore. So aynu gudagalo inaan galno folderkan some code and then list. Waxaad arkaysaa in dhowr folder ay ku dhex jiraan, laakiin folderka ugu muhiimsan ee rabno inaynu hadda gudagalno waxa weeyaan scripts. Okay, so cd to scripts. Okay, and then ls. طبعا inside scripts waxaad arkaysaa in ay file badan ku guda jiraan. So waxaynu laba hadda uga baahanahay waxa weeye this file magaciisu yahay activate si aynu markaa u daarano environment-iga. So we'll write source and then activate. So command-iga wuxuu ku qabanayaa inuu activation kugu sameeyo ama uu kusoo kiciyo environment-iga si aad ugu shaqayso. So haddii aan enter taabto hadda waxaad arkaysaa in uu noo soo baxay some code file-kii ama folder-kii hore noo samaysmay with parentheses oo ku xiran yahay. So waxay ka dhigan tahay you are good to go inaad gudagasho installation of packageyada u baahan tahay. So waxaynu marka hadda installation ku samayn doonaa Django itself. So saad aragtaanba successfully installed. So dabcan saynu u hubino in uu environment-igan dhexdiisa ku install garaynayo in kale waxaad qoraysaa command ayaad qoraysaa. You will see pip freeze ayaad oran doontaa. dabcan command-igan wuxuu ku sheegi doonaa packageyada kugu dhex jira environment-igan gudihiisa. So you can see waxaad arkaysaa Django 3.14 spell parse and bytes. dabcan kuwan waxay yihiin markaa packages kale oo la socda Django itself. So qaybtan halkaas ayaan kusoo koobina insha Allah. Haddii aad wax difficulty kala kulantay command diskan insha Allah waxaan isku daynaa most of the commands aynu qaybta hoose soo dhigno. Other than that haddii kale qaybta xigta aynu fiirino.